Hi guys, welcome to Step 9. In this video ay tutuloy natin yung series natin on age problem. No? So this is our fourth video, no? And in this video, solve natin yung problem 7 and problem 8. Now problem 7 and problem 8 are very similar to the previous problems, no? 5 and 6. No? Kaya hopefully kung napanood nyo yung previous video ay hindi na ito bago sa inyo. No? So Stephen is 6 years older than Jason. 5 years ago, the sum of their ages was 58. How old is Stephen? So again, katulad nung previous problems, meron tayong present, no? At saka meron tayong it's either future or past, no? So dito, past yung nandito, no? So present, saka meron tayong past which is 5 years ago. Okay? So yun yung time natin. Yung present, yung first sentence, Stephen is 6 years older than Jason. So, present ito, no? Pag sinabi mong I'm 6 years older than you, then I'm sure you're talking about a present, hindi naman a future, no? So, sino yung ex natin dito? Stephen is 6 years older. So, yung age ni Stephen ay merong plus 6. Meaning, yung ex natin ay si Jason. So, Jason ay x. Tapos si Stephen natin ay x plus 6 kasi 6 years older siya. So, syempre mas mataas yung age ng 6. 5 years ago, ano mangyayari sa mga ages nila? Syempre mapapawasan, di ba? Mas bata sila that time ng 5 taon, di ba? So, 10 years old si Jason. 5 years ago, 5 years old lang siya. So, 10 minus 5, di ba? So, since x years old siya ngayon, x minus 5 siya. 5 years ago. Ganito rin, minus 5 din tayo dito, di ba? X plus 6 minus 5 or x plus 1, di ba? Kasi ang 6 minus 5 is 1. Tapos x plus 1. Okay? So, sabi niya, 5 years ago, the sum of their ages was 58. So, ang dinidescribe dito, yung sum ng ages nila, ay yung sum ng ages nila 5 years ago. Which means na ito yung i-add natin. Itong expressions na to. So, x minus 5. X minus 5. And then plus x plus 1 equals ilan yun? 58, diba? So, meaning, 2x minus, meron kang minus 5, tapos meron kang plus 1, di ba? So, magkakaroon ka ng minus 4, no? So, negative 5 plus 1 is negative 4. Equals 58, no? And, para matanggalan tayo itong minus 4 dito, magpa-plus 4 tayo. Para 2x na lang matira sa kaliwa. So, 58 plus 4 din, no? Which means that 2x, so minus 4 plus 4 is 0, so 2x na lang sa left hand side equals 62, and we divide both sides by 2 para makuha natin yung x. This means that x equals 31. So alin dito yung 31? Yan yung, saan yung x natin? Yung kay Jason, yung present age ni Jason. At ang present age ni Stephen ay ang 31 plus 6, which is 37. Now, 5 years ago, ilang taon si Jason? 31 minus 5 is 26. At ilang taon si Stephen? 6 years older siya. So, syempre, magpaplasan tayo ng 6 sa age nito. Diba? So, 50, sorry, plus 6, diba? So, 32 siya. So, 26 plus 32 is 58, which is yung sinasabi niya dito. So, 5 years ago, the sum of their ages was 58. So, tama naman tayo dito. Which means na tama yung sagot natin.
Pero ang tinatanong, how old is Stephen? Siyempre, yung pag sinabi natin how old is Stephen, present age yung tinatanong. Kasi kung 5 years ago, sasabihin niya, how old is Stephen 5 years ago? Parang sinasabi, how old are you? Di ba? Siyempre, pag sinasabi mo, how old are you, yung tinatanong niya yung present age mo. So, the present age of Stephen is 37. 37 is our answer. Okay? Next, we solve the second problem. Okay, so Tina is 7 years younger than Uriel. Okay, so sino x natin? Tina is 7 years younger, meaning minus 7 siya. So, ang present age nila, ang x natin is si Uriel, di ba? Si Tina ay ang x minus 7, age nila. And in 6 years, so future to, in 6 years. In 6 years, meaning 6 years from now. Ano mangyayari sa age ni Uriel 6 years from now? Siyempre, tatanda siya ng 6 na taon. So, magpa-plus 6 siya. Ganon din sa age ni Tina, di ba? X minus 7 plus 6. Pa-plus 6 din tayo dito. Pag nang minus 7 ka, tapos nag-plus 6 ka, x minus 1, di ba? Kasi negative 7 plus 6 is negative 1. Plus x plus negative 1 is the same as x minus 1. So, the sum of their ages will be 63. So, will be 63. Ito yung in-add natin kasi in 6 years, the sum of their ages. So, yung future ages yung in-add natin, hindi yung present. So, meaning, we have x plus 6, no? X plus 6 plus x minus 1, di ba? Is equal to 63. So, meron tayong 2x. Ano ang plus 6 minus 1? Plus 5, di ba? Kasi 6 minus 1 is 5. So, this is equal to 63. Tatanggalin ko yung 5. 2x plus 5 minus 5 is equal to 63 minus 5. 5 minus 5 is 0, meaning 2x na natira sa left-hand side. 63 minus 5 is 58. So, divide by 2. 2x divided by 2. Para matanggal natin yung 2. X na matira. So, x is equal to 29. Ano yung 29? The present age of yung x natin. The present age of Uriel. Si Tina ay 7 years younger. So, 22 years old siya. Diba? And in 6 years, ilang taon na si Uriel? 35. 35 plus 6, remember, hindi sila plus 6. Minus 7, kasi this is the age of Tina, di ba? So, kung mas bata si Tina ng 7 years ngayon, syempre sa future, mas bata pa rin naman siya ng 7 years, kasi pareho naman sila tumanda. So, minus 7, 35 minus 7 is 20, 26. 28. Okay, so 28. 35 plus 28 is 63. Which is, tama naman yung sagot natin. Now, the question is, how old is Uriel? Present age ni Uriel yung tinatanong. So, the correct answer is 29. Pag sinabi ninyang ng question, how old is Uriel 6 years from now, yung sagot natin is 35. Pero pag walang sinasabi, ang tatanong niyan ay present age. Okay, so sana may natutunan kayo sa video na to. We will have more examples in the next video. So abangan nyo yung susunod na post natin. Gusto ko kayong invite sa ating website, zip9.com. No? Nandiyan nakalagay yung ating mga links, no? Sa mga sunod-sunod na tutorial. Tignan nyo yung post natin na quick links, no? Quick links to YouTube, nandiyan lahat yung
mga series natin. Mas madaling hanapin. No? At syempre gusto ko rin kayo invite na mag-subscribe. No? Punta kayo sa YouTube channel natin. Hanapin nyo yung subscribe button and then sa tabi ng subscribe button may bell yan. So pag kinlik nyo yung bell every time na mag-upload ako ay manonotify kayo via email. Okay, so maraming salamat. I'll see you in the next tutorial.